He is next patient, new, first visit, age 4 years. কি অসুবিধা? বাচ্চাটা মানে কথাটা ভালোভাবে বলতে পারে না, খুব কম, মানে কথা বলে ফিটে কিন্তু কথাটা জড়িয়ে যায়, মানে স্পষ্ট কথা বলতে পারে না। Speech is not well developed. He can speak but not properly. বলো নাম বলো। নাম বলো। হ্যাঁ, মিনহাজ লস্কর, মানে স্পষ্ট কথা বলতে পারে না। জোরে বলো। জোরে বলো। No, it's not clear. বাবার নাম? মায়ের নাম? It's not clear. কবে থেকে এটা? এটা অনেক দিন থেকে, ছোট থেকে, মানে ও কথা বলতে দেরি করেছে। Delayed speech. অন্য হাঁটা চলা ঠিক করে, মানে হাঁটা চলা বলছে, হাঁটা চলার টাইমে করেছে না দেরিতে? না, সব ও দেরি থেকে। All milestones were delayed. দাঁত ওঠা? দাঁত ওঠাও দেরি থেকে। All milestones, teething, walking, speech, or were delayed. আর কি অসুবিধা? মানে ওর খুব ঘন ঘন ঠান্ডা লাগে, ঠান্ডার ধাক্কা আছে। He catches cold very easily. কখন ঠান্ডা লাগে বেশি? মানে ও ধরো কিছু খেলো ঠান্ডা, বা গাড়ি ঘোড়া চলাফেরা করলো, গাড়ি থেকে জার্নি করলো, তখন বেশি এদিক ওদিক হয়, বা ঠান্ডা গরম যখন পড়ে। Change of weather, cold drinks, when he has it, he gets a cold. কি হয় ঠান্ডা লাগলে? ঠান্ডা লাগলে যেমন কাশি হয়, সর্দি হয়, অতিরিক্ত মাথা, মানে খুব হ্যাঁচি করে, কাশি হয়, জ্বর আসে সাথে সাথে। Cough, sneezing, fever. কাশিটা শুকনো কাশি না কফ থাকে? না, কাশিটা শুকনো থাকে, কাশিটা কফ ওঠে না। Cough is generally dry, there is not much mucus. বুকে ঘড়ঘড় করে? হ্যাঁ, বুকে ঘড়ঘড় করে, আর রাতে শুলে বেশি কাশি। Cough is worse on lying down at night. আর কোনো অসুবিধা? আর ও বেশি ছোটে, মানে হাঁটে না, যে একটা বাচ্চা হাঁটে, ও হাঁটে। She says most children can walk, but he is always on the lookout to run. So tendency to run quite a lot. আর কিছু সমস্যা নেই, কথা বলাটা নিয়ে একটু সমস্যা হয়। পেটে থাকাকালীন, these are the two major complaints, speech and recurrent cold. Okay, আর কিছু? You got the points up till now. Speech delayed, all milestones were delayed, speech is not clear, easily catching cold, worse in change of weather, worse from cold drinks, resulting in sneezing, cough and fever. Cough is worse on lying down at night, and there is some degree of rattling in the chest. পেটে থাকাকালীন আপনার কোনো বড় রোগ হয়েছিল? I'm asking about the pregnancy history because the age is 4 and speech is affected. Asking about the pregnancy history. কোনো বড় মানসিক আঘাত পেয়েছিলেন? মানসিক বলতে একবার পড়ে গিয়েছিলাম, মানে বাথরুম থেকে বাথরুম থেকে পড়ে গিয়েছিলাম। কত মাসে? তখন মানে 5-6 মাস হবে, প্রেগন্যান্ট, সেই সময়। 6 months of age she fell down, bleeding হয়েছিল? না, ব্লিডিং হয়নি, এমনি পড়ে গিয়ে। 6 months pregnant she fell. এগুলো দেখুন, ওকে দেখান, যেগুলো কোনোটা যদি ও করে থাকে ওকে আবার করতে বলুন। আর মানসিক কোনো চাপ ছিল? মানসিক কোনো চাপ ছিল না। I'm asking any emotional trauma. She says none. কোনো ওষুধ চলতো? হ্যাঁ, ওষুধ বলছে, মানে 5 মাসে বাচ্চাটা খুব ক্লিষ্ট ছিল। আমি আমাদের ওখানে ব্যানার্জি একটা ডাক্তার কি ছিল? মানে বাচ্চাটা মানে হালকা পাতলা, যে পরিমাণে হওয়ার কথা ছিল, মানে 5। জন্মের ওয়েট কত ছিল? জন্মের ওয়েট তখন 4 কেজি 100 ওজন। Birth weight was 4 kilos, but at 5 months they found it was growth retardation, so they took some conventional medicines at that point of time. But birth weight was okay. জন্মানোর পরে কেঁদেছিল? হ্যাঁ, জন্মানোর পরে কেঁদেছিল। Birth cry was okay, there was no delayed cry. কোনো টিকা নিয়েছে? হ্যাঁ। টিকা নেওয়ার পরে কোনো সমস্যা হয়েছে? না। Any reaction to any vaccines? No, as such. Cesarean or normal? Cesarean section. শীত বেশি লাগে না গরম বেশি লাগে? গরমের সময় খুব গরম, আবার শীতের সময়ও হালকা শীত করে, মানে sensitive to both heat and cold, neither hot nor chilly. জল তেষ্টা কম। thirst less. ঘাম কিরম হয়? ঘাম অতিরিক্ত হয়। কোথায়? এই বিশেষ করে মাথা, মুখে। sweat plus head, face. খেতে কি ভালোবাসে? খেতে ডিম, খাদ্য খাবারে বলতে ডিম। সেদ্ধ না ভাজা? সিদ্ধ। likes eggs boiled. টক ঝাল মিষ্টি নোনতা তেতো? টক ঝাল এইসব বেশি পছন্দ করে। sour followed by spicy. Desire for sour followed by spicy. Spicy is a very common food desire here, you will see with many people.
Like, they love spicy. And fish as well. Calcutta is known for fish, so you'll find lots of people telling you they love fish. মেজাজ কিরকম? Sorry? মেজাজ খুব একটা ভালো না, কিছু বললেই মানে মেজাজ Irritable plus plus কি করে রেগে গেলে? রেগে গেলে যেমন জিনিস ছড়ায়, Throwing things. চোখ বার করে, কেমন একটা শরীরের মধ্যে করে। Throws things. জেদ আছে? জেদি? হ্যাঁ, জেদি। কিরকম? কিরকম ধরো একটা জিনিস চাইছে, হয়তো দিলাম না, সেই মতো রেগে গেল, রাগ করছে, আর সেটা নেবে না। Stubborn plus plus. If he wants something, he doesn't get it, he gets really angry. ভয় কিছুতে? ভয়, অন্ধকার। Fear of darkness. অন্ধকারে ভয় পায়। Fear of darkness. দাঁত ওটা, হাঁটা চলা, কথা বলা, তিনটেই দেরিতে হয়েছে। সব দেরিতে। All milestones were delayed. Yes? Calcaria Foss. We'll start with Calcaria Foss. Why Calcaria Foss? All milestones were delayed. Recurrent cold. Sweating more on head and face, upper part, with the desire for egg in an irritable, stubborn child. Right? In an irritable, Calcaria Foss constitution is very stubborn, very irritable. Right? And fear of darkness is a feature of Calcaria as well as of phosphorus. Okay. One which can come in close here, and I've prescribed in some cases, Calcaria caustica. Calcaria caustica, why caustica? Because of the speech aspect. Causticum has a more definitive action on speech delay, right? So Calcaria caustica is also a remedy which you can use in cases if Calcaria Foss doesn't give you results, right? Especially if the speech is affected with the Calcaria totality. You understand the Calcaria totality here? The head sweats, the egg desire, the fear of darkness, the recurrent cold. Calcaria can address that. But the causticum aspect is the delayed speech, and causticum can many times help in such cases. But we'll start with Calcaria Foss. Potency? 200s. শ্বাসকষ্ট হয় না তো? না, শ্বাসকষ্ট হয় না, নাক পাক হয়তো ঠান্ডা লাগলে এটে যায়। I'll give him as an acute Sticta pulmonaria in tincture if and when he gets an acute cough. Sticta is a remedy which has cough worse on lying down, A. B, he also gets frequent nose block. I shared with you Sticta in one of the days. Cough which is worse on lying down. This is a typical example where you can prescribe Sticta as an acute with a certain degree of nasal congestion. Right? Sorry? Calcaria Foss. Not there? Yeah. Not there? Yeah. For new visit, all 28th March. Not there, Calcaria caustica? I don't. I'll send you a few notes of that. No, it's there, it's there. But put a note, many times if you get 5 drops. No, write it here, they will get mistake. It's just here. Calcaria caustica is for speech delay with the Calcaria constitution if and when Calcaria Foss doesn't help, right? So put a note for that.